Kun sagalee YouTube barnoota Afaan Oromooti. Ashama akkam jirtu ani barsaadha har'immoo kutaa arfaffaadhaan walitti deebinee jirra jechuudha. Kutaan arfaffaan kuni Ingiliffa Mana hojiitti kan jedhudha. Kutaa arfaffaa isaan isin barsiisuuf adeemaa jechuudha. Hello everyone, I am Baresa. If you are new for my YouTube channel, don't forget to subscribe for more video tutorials throughout Learn Afaan Oromo YouTube channels. And today I'm gonna teach you about for part of Learn English at Workplaces in Afaan Oromo. If you haven't seen the third, second, and the first parts of this tutorial, you can watch them through my YouTube channels. Matadureen nun arra jalqabarratti ilaallu asking for rise kan jedhudha. Mindaan keenya akka dabalu yoo barbaanne afaan Ingiliffaan maal jennee akka dubbannu being refused akka mindaan keenya hin guddanne yoo dhorkamne yoo maal jennee Ingiliffaan akka ibsuu dandeenyu akkasumas immoo promotion waa'ee mindaa keenya guddachuu yookiin immoo sadarkaan hojii keenyaa guddachuu isaa ilaalchisee afaan Ingiliffaatiin maal jennee akka dubbannu such an excuse yoommoo sababoota adda addaa dhiyeessu ta'ee afaan Ingiliffaatiin warri gara Ameerikaa kun maal jechuun akka isaan Ingiliffaan ibsan walfaana ilaala walfaana barannaa jechuudha. Gaaffii qabdu taanaan komentii irratti barreessuu hin dagatina. Akkasumas immoo lakkoofsa bilbilaan kallattii yoo qunnamuu barbaaddanis lakkoofsa bilbilli kiyya achumarra jira saniin Telegramii faa yookiis imo faa fayyadamtanii qunnamuu ni dandeessu jechuudha. Amma kallattii maan gara barumsa keenyaatti. Jalqabarratti kan ilaalu asking for a rise kan jedhudha. Asking for a rise kan jedhu kana ilaalla. Mr. Green, I need a raise. Mr. Green, I need a raise. Tun obbo Margisaa mindaan koo akka guddatuun barbaada jennee Mr. Green kan jedhu sana obbo Margisaa jedhee norreeffatee kanaaf obbo Margisaa mindaan koo akka guddatuun barbaada jennee oromifaatiin gaafa dubbannu. I agree, but money is really a bit tight now. I agree, but money is really a bit tight now. I agree, but money is really a bit tight now. Jechuun immoo anis waliinan galaa garuu amma maallaqni xiqqoo rakkisaadha kan jennudha afaan Oromoo keessatti. Anis waliinan galaa garuu amma maallaqni xiqqoo rakkisaadha jennee kan dubbannu ta'a jechuudha afaan Oromoo keessatti. I just helped get an important client. I just helped get an important client. I just helped get an important client jechuun immoo amma kana maamila baay'ee barbaachisaa tokkoon wal qunnamee jira. Amma kana maamila baay'ee faayidaa qabeessa ta'e tokkoon wal qunnamee jira kan jennee dubbannudha afaan Oromoo keessatti. Yes, I know, but we are not in the position yet to give you a raise. Yes, I know, but we are not in the position yet to give you a raise. Yes, I know, but we are not in the position yet to give you a raise jechuun immoo kana beekeen jira garuu haalli amma keessa jirru akka mindaa siif guddisnu hin taasisu. Kana beekeen jira garuu haalli amma keessa jirru akka mindaa siif guddisnu hin taasisu jenneetu dubbanne afaan Oromoo keessatti. When will you be in the position? When will you be in the position? When will you be in the position jechuun immoo kanaaf yeroo kam naaf guddis ture jennee kan dubbannu afaan Oromoo keessatti. When will you be in the position gaafa jennu yoom bakka sana jirture kan jedhudha. Hiikni kallattii isaa garuu haasaa keessatti immoo waa'ee mindaa keenya gaafa dubbannu immoo kanaaf yeroo kam naaf guddis ture jennee dubbanna. Maybe next year we should have the funds to reward you. Maybe next year we should have the funds to reward you. Maybe next year we should have the funds to reward you jechuun immoo bara dhufu badhaasa kan siif kenninu ni jiraata. Badhaasa maallaqaa kan jennudha. Funds gaafa jennu kan maallaqa dheedhii wayii jechuudha. I can't wait until next year. I can't wait until next year. I can't wait until next year jechuun immoo hanga bara dhufuutti ani hin eegu jechuudha. Hanga bara dhufuutti ani hin eegu jennee kan dubbannudha. I'm afraid you'll have to. I'm afraid you'll have to. I am afraid you will have to jechuun immoo kun dirqama sitti ta'uu isaati jennee kan deebisnudha namaaf. Kun dirqama sitti ta'uu isaati.
kanatti aansuun immoo jechuun biraawo maal faayidaa conversationii makana keessatti qofaa ka dhageenyadha moo kan biraan jirure ka jedhuun isin biraan gaa jechuudha. Sentensii sadii arfan tokkodha. Sanas dhaggeeffannee wal faana ilaalla. Well, I am not really happy with my salary increase. Well, I am not really happy with my salary increase. Well, I'm not really happy with my salary increase jechuun immoo miindaan kiyya guddachuu isaatiin wantan gammadee hin jiru jechuudha. Miindaan kiyya guddachuu isaatiin wantan gammadee hin jiru ka jennee dubbannudha afaan Oromootiin. I'm still working for the initial salary on which we agreed 2 years ago. I'm still working for the initial salary on which we agreed 2 years ago. I am still working for the initial salary on which we agreed 2 years ago jechuun immoo miindaan koo ammayyuu kan waggaa lamaan jira jennee ka gabaabsinee dubbannudha. Gaafa guutummaa isaa hiiknu immoo ammayyuu miindaa koo isa waggaa lama dura walii galleen hojjechaa jira ka jennudha. Gaafa gabaabsinee dubbannu barumaadha. Miindaan koo ammayyuu kan waggaa lamaan jira naaf hin guddanne jennee ka dubbannu ta'a jechuudha. My salary just isn't enough to live on. My salary just isn't enough to live on. My salary just isn't enough to live on jechuun miindaan koo jiraachuuf iyyuu na hin ga'u. Miindaan koo jiraachuuf iyyuu na hin ga'u jennee ka dubbannudha afaan Oromoo keessatti. Could we possibly discuss my salary when you're free? Could we possibly discuss my salary when you're free? Kadhumaa kun immoo could we possibly discuss my salary when we are free jechuun immoo afaan Oromoodhaan yoo yeroo qabaatte waa'ee miindaa koo irratti haa dubbannu. Yoo yeroo boqonnaa qabaatte waa'ee miindaa koo irratti haa mari'annu. Yoo sa'aatii qabaatte irratti haa dubbannu waa'ee miindaa koo kana ka jedhudha afaan Oromootiin. Egaan kanatti aansuudhaan immoo yoo miindaan keenya akka hin guddanne nu dhorkan yookiin immoo if we are refused after asking to raise our salary, how we can respond in English. I'm gonna teach you this one, okay? What are you seeing the boss about? What are you seeing the boss about? Egaan gaafa Ameerikaan kun dubbate dhaga'uu dhiisuu dandeenya. Garuu kan inni dubbate what are you seeing the boss about ka jedhudha. Hiikni isaa immoo afaan Oromootiin gaafa haasofnu dhimma maaliif kan hoogganaa barbaaddu jennee ka dubbannudha. What are you seeing the boss about jedhee gaafa inni dubbatu baay'ee ariifata. Irra deebitanii yoo dhaggeeffattan hubachuu dandeessu. I want to quit. I'm sick of this unreasonable treatment. I want to quit. I'm sick of this unreasonable treatment. I want to quit. I'm sick of this unreasonable treatment jechuun immoo hojii dhaabuuf miindaa sababa hin qabne kanaaf dhukkubsataa ta'ee jira jechuudha. But why? You've worked here for 5 years without any problems before. But why? You've worked here for 5 years without any problems before. But why? You have worked here for 5 years without any problems before. Inni nama jedhamu maaliif garuu ati waggaa shaniif rakkina tokko malee as hojjette? Because they have year in, year out refused to give me even a slight pay raise or extra benefits. Because they have year in, year out refused to give me even a slight pay raise or extra benefits. Because they have year in, year out refused to give me even a slight pay raise or extra benefits jechuun immoo sababni isaa isaan waggaadhaa waggaatti miindaan xiqqoo akkanaaf guddatus ta'e bu'aa dabalataa akka ani hin arganne na dhorkan na didan ka jennee dubbannudha jechuudha afaan Oromoo keessatti. How's that? Everyone else has at least received one raise. How's that? Everyone else has at least received one raise. How's that? Everyone else has at least one raise jechuun immoo maal akkamitti namni hundumtiyyuu yoo xiqqaate takkaa guddateera jennee ka dubbannudha afaan Oromoo keessatti. I don't know. I can't believe it. I don't know. I can't believe it. I don't know. I can't believe it jechuun immoo ani hin beeku ani amanuus hin dandeenye jennee ka dubbannu ta'a jechuudha afaan Oromoo keessatti. Ani amanuus hin dandeenye jennee ka dubbannu ta'a.
Egaan kanatti aansuudhaan immoo jechoota garaagaraa akkuma kanaan dura senteensota muraasa ta'an ilaalaa jechuudha. Maal fa'aa jennee akka miindaan keenya yoo dabalamuu baate dubbachuu dandeenyu yookiin immoo miindaa ittiin illee dabarsiifachuu dandeenyu kan jedhuun isiniif kennaa jechuudha. I can't believe they say that I don't deserve a raise. I can't believe they say that I don't deserve a raise. I can't believe that I don't deserve a raise. Kajannee dubbisnu kun immoo hiikni isaa afaan Oromoodhaan miindaan siif hin guddatu kan naan jedhan amanuu hin dandeenye yookiin immoo ani amanuu hin danda'u miindaan siif hin guddatu naan jedhan isa jennudha. They have refused to give me even a slight pay raise or extra benefits. They have refused to give me even a slight pay raise or extra benefits. Okay, they have refused to give me even a slight pay raise or extra benefits. Jechuun immoo afaan Oromoodhaan isaan miindaan xiqqoo akkanaaf guddatu yookiis bu'aa dabalataa illee na dhorkatan. Isaan miindaan xiqqoo akkanaaf guddatu yookiis bu'aa dabalataa illee na dhorkatan jennee ka dubbannudha afaan Oromoo keessatti. If I give you a raise, I'm going to have to give everyone a raise. If I give you a raise, I'm going to have to give everyone a raise. If I give you a raise, I'm going to have to give everyone a raise. Jechuun ammoo yoon siif miindaan guddisa ta'e hundumaaf guddisuun qaba ka jennudha afaan Oromoo keessatti. Yoon siif miindaan guddisa ta'e hundumaaf guddisuun qaba ka jennu ta'a jechuudha. Based on your contribution, I would like to give you a pay raise. Based on your contribution, I would like to give you a pay raise. Based on your contribution, I would like to give you a pay raise. Jechuun immoo dhamaatii kee ilaaluun miindaan kee akka siif guddatu taasisa. Yookiin immoo dandeettii kee cimina kee ilaaluun akka miindaan siif guddatu taasisa ka jennee dubbannu ta'a jechuudha. You can have a paid holiday of 2 weeks every year. You can have a paid holiday of 2 weeks every year. You can have a paid holiday of 2 weeks every year. Jechuun immoo miindaan siif kaffalamaa waggaatti boqonnaa torban lamaa qabda jechuudha. Miindaan siif kaffalamaa waggaatti boqonnaa torban lamaa qabda jenneetu dubbanna afaan Oromoo keessatti. Okay, next to this one, I'm gonna teach you guys how to speak about promotion in workplaces, okay? Egaan kanatti aansuudhaan immoo namni tokko yoo sadarkaan hojii isaa yookiin miindaan isaa dabaluu maal jechuudhaan akka inni jechoota Ingiliffaa fayyadamee of ibsuu danda'u afaan Oromoodhaan isin barsiisaa jechuudha. Ideally, I'd like to move into management. Ideally, I'd like to move into management. Ideally, I would like to move into management jechuun immoo akkan yaadutti gara hooggansaatti ol nan guddadha yookiin immoo gara hooggansaatti ol siquun qaba jennee kan dubbannu ta'a jechuudha afaan Oromoodhaan. Hey, you have been promoted to president of the department. Hey, you have been promoted to president of the department. Hey, you have been promoted to president of the department. Jechuun immoo hey, ati gara hoogganaa qajeelchaatti guddattee jirta. Hey, ati gara hoogganaa qajeelchaatti guddattee jirta ka jennee dubbannudha. Did you get the position you wanted? Did you get the position you wanted? Did you get the position you wanted? Jechuun immoo bakka barbaaddu argattee jennee ka gaafannu. Bakka barbaaddu argattee jenneetu gaaffii gaafannaa jechuudha. I was promoted after only 2 years working in this company. I was promoted after only 2 years working in this company. I was promoted after only 2 years of working in this company. Jechuun immoo kubbaaniyaa kana keessatti ergan waggaa lama hojjedhee guddadhe. Ergan waggaa lama hojjedheen guddadhe jenneetu haasofna afaan Oromoodhaan immoo. I got a promotion today. I got a promotion today. I got promotion today jechuun immoo har'a bakka hojiin guddadhe har'a bakka hojiin guddadhe jennee ka dubbannu ta'a jechuudha afaan Oromoo keessatti. Wow, that's a huge promotion. Wow, that's a huge promotion. Wow, that's a huge promotion jechuun immoo wow,
hangi ol guddachuu keetii xiqqoo miti baay'ee guddaadha jennee kan dubbannudha. Huge jechuun baay'ee guddaa kan ta'e kan jennudha. I'm very pleased with your work. Barumsa irraadhaaf inni dhumaa immoo I'm very pleased with your work kan jedhudha. I'm very pleased with your work jechuun immoo afaan Oromoodhaan gaafa dubbannu hojii keetti baay'een gammade. Hojii keetti baay'een gammade jechuun Ingiliffaatiin I am very pleased with your work jenneetu dubbanna jechuudha. Thank you guys for watching until now. If you have questions and some comments, please don't forget to write down on the comment below. Just follow my YouTube tutorial and you're gonna learn a lot of things daily or weekly. Just follow it, okay? See you. Bye bye.